Love with Actions, an organisation that advocates and supports children with disabilities. It started its activities in 2017. It aims to support children with disabilities through occupational therapy, physiotherapy, education and nutrition. Advocacy campaign on fighting against stigma and violence among children with disabilities and their families, helping them to embrace socio-economic development and to eradicate family conflicts rooted from giving birth to a child with a disability. Ildefonso, a child with a physical disability, was recently struggling with life, but with medical support of Love with Actions, he got surgery and now walks with prosthetics. He returned to school and is performing well in secondary. Surprisingly, he performs well in different games, including wheelchair basketball. He scores goals and plays with courage. He recently helped his school to win a trophy. Nobody could think of such a surprise. Ildefonso has bigger dreams and has 100% the hope to make them become true. Icyambere cyahindutse nuko mbasha kwigana n'abandi numva ndishimye. Ikindi nuko nabonye ishuri ritajya rimvuna nk'uru rugendo rurerure. Nate nabona ubuvuzi ntabwo nigaga neza uko bikwiye, ariko ubu ko nabubonye nsigaye niga nta kibazo. Sinajyaga gukina n'abandi. Eric is a child who was born with epilepsy. Due to this disability, he used to fall into the fire. When he was 4 years old, both his parents passed away and he stayed with his sister. Eric did not have the opportunity to study, even though he wanted it so much. When he met Love with Actions, they helped him to get treatment to acquire vocational training. He is currently studying hairdressing. It was an extreme joy when Eric was visited by Love with Action staff at school with its executive director, Mr. Gilbert Kubumana. Eric's dream is to open up a hairdressing salon when he graduates. Mfite intego yo kuzashinga nka saro yanjye azanogosha abantu ubundi najya nkiteza imbere. Is it possible for a child with high-level disability, including mental disorder or mixed disability, to get treated and recover? Love with Action deals with it. Edward is a professional who offers physiotherapy at Love with Actions. He uses the examples of children who are treated at Love with Action in realizing different activities. Yego birashoboka cyane. Dufite umwana bita Jadodi. Ubu ngubu afite imyaka 10. Iyo Jadodi yagize ikibazo yitura hasi afite imyaka 4. No tumwakira mu kigo cyacu cya Love with Actions yaje ijosi ridakomeye. Umwana atabasha kwihindukiza. Umwana ntiyabashaga kwicara. Umwana guhagarara ntabwo yabishoboraga. Ariko ubu ngubu ikigero agezeho Jadodi n'umwana ubu ngubu baricara neza. Bishatse kuvuga ko mu minsi iri imbere uko tuzagenda dukomeza serivisi ya physiotherapy cyangwa se ubugororangingo azaba agenda. Some of the problems that children face include lack of access to education because they are born in poor families, inaccessible infrastructure at schools, untrained teachers and isolation from their peers. We entered Good Shepherd Academy school that was established by Love with Action as a solution for those children who were enclosed by their families in the houses and now they go to study. The school have trained teachers who help the children prove that they are capable even if they have disabilities. Daniel, a teacher at this school, explains the changes of the children studying at Good Shepherd Academy. Hashyizweho uburyo abana bose bashobora kuza kwiga bafite uburenganzira bwose. Icya kabiri nuko dufite abarimu babitaho. Icya gatatu zambogamizi z'ama escalier zishobora kubabangamira zakuweho. Abana baraza mu gitondo tukabiriranwa, tukabagaburira, tukabacyura. Abana nta kibazo bafite. Turangije twongeramo n'abandi bana badafite ubumuga usanga baba bari gukina bishimye.
Children supported by Love with Actions are not only benefiting from education and healthcare, they are also helped to get nutritious diet through this special program to fight malnutrition and stunting. Apart from educating parents, Love with Action practices vegetable farming, raises cows and chickens to improve nutrition for children who are supported under this program, and parents are given extra food commodities to feed children at home. Love with Action's assistance is not only just for children with disabilities. The organization expands the support to their families that lives in extreme poverty. Love with Action activities include visits to the families of beneficiary children to find out how they live and to learn about their needs. In the steep mountains, Love with Action's employees and their executive director, Mr. Gilbert Kubwimana, are in the process of visiting some of the children with disabilities. Focus, who has a physical disability, is a child who lives with his grandmother called Didancian. Mbese twari twaramugendanye ahantu henshi n'igatagara twari twaragezeyo ariko ntibamwakire yarwaraga buri munsi nk'abantu tukaba twagiye kwa muganga akahora ava amaraso mu mazuru yagenda akagenda yikubita hasi bafite ibisebe ishyano ryose ntago yagendaga neza ngo ubone agenda hamwe ntago byakundaga ariko ubu ngubu ubona nta kibazo rwose mutuma n'amazi akagenda akayazana wamutuma uduko akagenda akatuzana ubu ngubu mbona abo yarakize rwose mbona nta kibazo agifite. Gilbert ubutumwa namuha nuko Imana izamufasha rwose ikamufasha cyane ikamusindagiza ndetse n'abatari nkatwe akabageraho. In terms of social welfare, Love with Action helps families of children with disabilities who are homeless to find accommodation, suitable toilets and bathrooms. Love with Actions, in partnership with its donors, Gasabo Districts, built a 4-in-1 shelter which accommodated 4 families who were homeless. Didacian did not have a toilet. She speaks about the kindness of Love with Actions that built her a toilet and a bathroom for her. Anyubakira hano rwose ubu imvura yabigwa izuba ryaba riva ubu njyamo nkumva nta kibazo mbese rwose nkumva nasasa nkiryamira nta kibazo. During the visit, a child identified as Theodette was consulted as she had a mental disability and she is a student at the Good Shepherd Academy. She used to mobilize herself by moving on her backside and is currently getting medical care, which is promising. Marie-Claire is a mother of a child with a disability. She met the Love with Actions organization when her husband abandoned her because of giving birth to a child with a disability. So they were helped to reconcile and live together again. She thanks Gilbert Kubwimana who supported her in that journey. nyine baranyakira bakajya bamvuriza umwana uko batwakira nyine nibwo umugabo wanjye byageze aho managing ibibazo by'urugo biramunanira aragenda bambwira bati turashaka umugabo wawe naramuhamagaye inshuro ubwa mbere baratubwiye ngo tuzana aranga ubwa kabiri aranga ubwa gatatu nibwo yaje diregiteri wacu nibwo yamubwiraga ati rero nshaka nyine kubishyurira inzu usubire mu rugo araza kuva icyo gihe ntabwo yigeze agenda turabanye tumeranye neza ni sheri shushu Love with Actions yaduteye inkunga turasezerana tujya mu murenge ejo bundi nibwo bampaye n'akazi ko kwita ku bana ubu nanjye ndi umwe mu bakozi ba Love with Actions. Transforming the lives of children with disabilities and their families is an ongoing activity at Love with Actions. This organization is grateful to everyone who has contributed to the work it has done, including the Government General, Gasabo Districts, Bumbogo Sector and Nduba Sector in particular. There are still many children with disabilities and their families who need to get support in life transformation.
Gilbert Kubwimana, the founder and executive director of Love with Actions, has a dream to change the lives of more vulnerable children and their families. Let us all support Love with Actions to realize the dream of helping more children with disabilities. Urugendo turugenze mu myaka 6. Muri myaka 6 havuwe abana benshi bavuye bagahabwa insimburangingo, hari abana bavuye bahabwa inyunganirangingo, hari abana bavuwe mu buryo butandukanye ku buryo ubona ko ubuzima bwabo bwahindutse ndetse mu gice kinini cyane nk'abo mwabonye bari abana bakinaga, mwabonye ba Yefta, mwabonye Iridefonsi uko twamusuye ku ishuri mubona uburyo yavuwe. Urebye Iridefonsi uburyo yari ameze mu myaka 6 duhura nawe, ukamureba uyu munsi uko wamubonye ko harimo akina basketball, wabonye ko ari ibintu by'igitangaza. Mwabonye bari abana bari mu ishuri barimo kwiga muri Good Shepherd Academy. Urwo n'urugendo rurerure cyane. Abana rero barimo bariga, abana barimo baravurwa, urugendo rurakomeje. Dufite ibyifuzo byinshi, urugendo rurakomeje rwo guhindura imibereho y'abafite ubumuga. Mwabonye ko ibyumba tuvuriramo bya physiotherapy na occupational therapy ntago biri ku kigero gishimishije. Dufite nkuko naberekaga kiriya kibanza ndetse n'iki gishushanyo mbonera, iriya n'inzu dushaka kubaka ya physiotherapy na occupational therapy abana bazajya bavurirwamo, ndetse tukongera n'ibyumba by'amashuri kugira ngo ubuvuzi n'uburezi bw'abana bafite ubumuga turushaho kubuteza imbere, abana bige, abana bavuzwe kandi bameze neza.